Bonjour, ici Richard Boudreau, président et chef de la direction d'Orbite. Orbite est une entreprise vouée à la production d'alumine, deux types d'alumine, une pour l'industrie de l'aluminium, une pour l'industrie de la haute technologie, à partir d'argile alumineuse qu'on retrouve en Gaspésie. La société détient 100% des droits miniers d'une propriété qui couvre 64 km² et compte 1 milliard de tonnes de ressources indiquées en argilite. This aluminous clay is equivalent to about 50 years of the Quebec production of aluminum. For the last 6 years, Orbite has never strayed from its business plan. We've been involved in doing research, producing pilot plant, and realizing our objectives of producing 3 types of product: 2 alumina and byproducts. The first one is high purity alumina, which is aimed at the LED light industry. The second type is smelter-grade alumina. It's aimed at servicing and providing the alumina that is required from each of the smelters on the North Shore and South Shore of the St. Lawrence Seaway, producing aluminum directly from the cheap electricity that is available in Quebec. The third type of product are specialty materials: scandium, gallium, which are aimed at the industry of Quebec and Canada and will deliver new value for the country. On February 17, 2011, Orbite moved from words to action by producing a first ton of high-purity alumina at its pilot plant in Capsha, Haute-Gaspésie. This pilot plant is aimed at reducing production costs and optimizing the process parameters. It has also produced a very large sample of smelter-grade alumina, and recently this sample was used to produce aluminum samples, thus demonstrating the alpha to omega validation of the process itself. Cette dernière réalisation représente une étape majeure vers l'implantation d'une usine d'alumine métallurgique et d'une usine d'alumine de haute pureté à très haute valeur ajoutée. The pilot facility will transform itself at the end of this year and start operating at the beginning of next year as the production facility for the high purity alumina, therefore generating a cash flow which is going to help us produce the next step in the process, which is the smelter-grade alumina production facility. We aimed for it to be operational in mid-2013. Avec son procédé unique, Orbite a l'avantage d'offrir 2 produits anticycliques, s'assurant ainsi d'une meilleure stabilité de revenus éventuels. The corporation has raised significant financing last year, including around $14 million at the end of 2011. We have also continued receiving government funding. This has accumulated to a sum of about $20 million in cash for the corporation. We also have been awarded our US and Canadian patent in a record time this year, and have patent pendings in Australia, Brazil, Europe, India, Japan, and Russia, demonstrating the quality of innovation and the value of the technology. D'un point de vue scientifique et technique, les derniers mois ont été très positifs pour Orbite, avec d'abord l'établissement d'une usine de production industrielle à Capsha, ensuite l'octroi de brevets américains et canadiens, et finalement
La production d'une première tonne d'alumine nous a permis de passer de la théorie à la pratique. Exploration Orbite a produit hier sa première tonne d'alumine de haute pureté. La compagnie Exploration Orbite vient de franchir une étape très importante pour son développement. Elle a produit ses tout premiers échantillons d'aluminium. Une nouvelle qui aura vraiment un impact majeur. Orbite a vraiment tout un potentiel entre les mains. Votre usine pilote est ouverte depuis cette semaine. Elle est ouverte, elle fonctionne et les résultats qu'on a sont tout à fait enivrants présentement. Pour l'alumine de spécialité, ça veut dire que c'est du raffinage supplémentaire pour vous? Là. Oui, effectivement. Présentement, on est relativement connu au Québec. Oui. À Toronto, on vient de commencer à être connu, puis c'est ce qui a poussé le stock dans des valeurs supérieures. Exploration Orbite. We love those guys. Why? Well, we invested in the company last fall. This is an extraordinary story. 10 or 12%, 13% of all the world's aluminum is produced in Quebec. Smelters are saving a lot, and so there's a lot of incentive for them to see this project come into fruition. I also was aware that there was gallium and scandium. This becomes a very valuable byproduct on top of the alumina. I was describing it earlier as the oil sands of the aluminum industry. Is that a fair assessment? Well, you're not the first one to say that, but I think it is pretty much so. The revolution is taking place now. The price of alumina, specialty alumina, went from $15 a kilogram to $300 a kilogram in the last year and a half. I think there could be a sensational future here. Après plusieurs années de préparation et d'efforts, des étapes cruciales ont maintenant été franchies afin de permettre à la société de poursuivre sa lancée et de prendre son envol. Orbite will continue to forge ahead with its business plan. We have demonstrated our process, the technology, and the products. We also have assembled a world-class team, ready to execute and deliver the business plan. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Jacques Bédard. Mon nom est Joël Fournier. Mon nom est Pierre Monnier. Mon nom c'est Toby Gilsig. Je suis Lionel Léveillé, je suis président du conseil d'administration d'Exploration Orbite. By working together, not only have we proven that we can achieve significant impact in the market, but also that the company is here to stay. On my behalf and on the behalf of the entire team, I thank you.